Good morning students, this is the class for 4th standard science subject and science 7 lesson 4 is science in everyday life. Okay, in last class we have learnt about the cooking, then methods of cooking and also the benefits of cooking. Okay, so to continue that lesson, now we are going to learn about the baking of bread, biscuit and cake. Okay, so first we have to seen about the what is mean by baking. Okay, so baking is a method of cooking. Okay, so baking is a one type of method of cooking. குக்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்லலாம் ஒரு மெத்தட். எப்படி குக்கிங்கில் நம்ம எப்படி சொல்கிறது, ரோஸ்ட் பண்ணுறது, ஃப்ரை பண்ணுறது, டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது பார்த்தோம்ல. ஸோ ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் லைக் எ ஃப்ரை டீப் ஃப்ரையிங், பேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ எ மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங். ஓகே, இன் தமிழ் வி கால்ட் இட் அஸ் வேக வைத்தல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் எ பேக்கிங். ஓகே, ஸோ வி யூஸ் ட்ரை ஹீட் டு பேக். ஓகே, ஸோ டு பேக் எனி கேக், பிரெட் ஆர் பிஸ்கட் மீன்ஸ், பேக் மீன்ஸ் என்னது, வேக வைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அந்த வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹீட். அது எந்த மாதிரியான ஹீட் அப்படின்னா ட்ரை ஹீட். ஓகே, ஸோ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய, ஓகே, ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய ஹீட் தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேக்கிங் ஆஃப் பிரெட், குக்கீஸ் லைக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரெட், பிஸ்கட் அண்ட் கேக் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா பிரெட்டு, பிஸ்கட், கேக். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பேக்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, பேக்டு மீன்ஸ் வேக வைத்தல். ஓகே, next one is bread. Okay, so bread is a common food product prepared from dough by baking. Okay, I already said that what is mean by baking. It means in Tamil we call it as வறுத்தெடுத்தல் like that. Okay, இதில் வந்து வேக வைக்கிறது ஹீட்டில். ஓகேவா, டஃப் மீன்ஸ் மாவு பிசைகிறது. ஓகே, பிசைந்த மாவு. ஓகே, அதுதான் டஃப்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிரெட் இஸ் a common food product prepared from dough by baking. ஸோ அந்த பிசைஞ்ச மாவை என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரை ஹீட் ஆகிறதுல வந்து நம்ம என்ன செய்கிறது, வறுத்தெடுக்கிறது ஆர் வேக வைக்கிறது அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் சிக் பீப்புள். எஸ், அப்படி தானே. ஃபார் சிக்ஸ் பீப்புள் மீன்ஸ் லைக் த ஃபீவர், தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் த டிசீஸ் ஆர் எனி they are done any operation means. ஓகே, இது இப்போ அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2 days அந்த ட்ரிப்ஸ் குளுக்கோஸ் ஏறி முடிஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபுட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லைக் அந்த கஞ்சி இல்லை அப்படின்னா ப்ரெட் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா ஈஸியாக வந்து என்ன ஆகும், டைஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் சிக் பீப்புள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் ஃபுட் மேட் பை ஹியூமன்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரெட்டு வந்து யாரால் மேக் பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் மேட் பை ஹியூமன்ஸ். நம்ம தான் என்ன பண்ணோம், அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், மேக் பண்ணோம். ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் ஃபுட். ஓகே, ஸோ பழங்காலத்தில் இருந்து அப்போ இருந்தே என்ன பண்ணுது, ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே தொன்று வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வரது தான் என்னது அப்படின்னா இந்த பிரெட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் ஃபுட் தட் இஸ் மேட் பை ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரெட் இஸ் ஏ லோ ஃபேட் ஃபுட். ஓகே, ஸோ இதை சாப்பிட்றனால நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதிகமாக வெயிட் கெயின் ஆகிறது அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. ஓகேவா, ஸோ ஈஸியாக இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சாப்பிட்லாம். இட் ஹேஸ் ஏ லோ ஃபேட் ஃபுட். ஓகே, இதில் இருக்க ஃபேட்டு கொழுப்பு வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும், அதனால இது என்ன பண்ணும், ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பிரெட் ஹேஸ் த நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் நார்மல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் குட் ஹெல்த். ஓகே, குட் ஹெல்த் மீன்ஸ் நம்ம எதனாச்சும் நமக்கு நல்லா இது ஒரு மாதிரி என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம், ஃபீவர் லைக் ஃபீவரிங் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம், செய்கிறோம், நம்மளால் சாப்பிட முடியலை அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம ப்ரெட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரைஸ்லேருந்து வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ நமக்கு எனர்ஜி கெயின் பண்ணுறோமோ அது இதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம், நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் ஆக்சுவல் ஃபார் ரெக்கையர்ட் ஃபார் நார்மல் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் டு மேக் பிரெட் வி நீடு, ப்ரெட்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த திங்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வி நீட் அப்படின்னா வீட் ஃப்ளார், ஈஸ்ட், வாட்டர், சுகர் அண்ட் சால்ட். ஓகே, வீட் ஃப்ளார் ஓகே, கோதுமை மாவு. தென் ஈஸ்ட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, எதுக்காக இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நுரைமம். அது வந்து ஒரு இப்போ பன் செய்கிறாங்க இல்லை ப்ரெட்டு கேக் செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இந்த பொஃப் சேஃப் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நுரைமம். ஓகே, ஆர் நொதி அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு அதை சேர்ப்பாங்க. ஈஸ்ட், தென் வாட்டர், சுகர் அண்ட் சால்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் that is used for making bread. Okay, next one is the bread spoils 6 times faster when it kept
when kept in fridge then at room temperature. Okay, so it means என்ன அப்படின்னா பிரெட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கெப்ட் அட் த ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் நம்ம ரூமில் அந்த ஃப்ரிட்ஜை விட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெளியில் வைக்கணும். ஓகே, லைக் பனானா. ஓகே, டோன்ட் கெப்ட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, ஸோ லைக் தட் த பிரெட் ஆல்சோ it will be kept in the out of the fridge. Okay, why அப்படின்னா it spoils 6 times faster. ஓகே, நம்ம நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நல்லாயிருக்கும். இதை விட நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா it will form a bacteria like fungi. ஓகே, ஃபங்கி மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பூஞ்சை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுறது. ஓகே, அதுக்குள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா மேலே பிளாக் கலரில் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஆர் எனி பாக்டீரியா வில் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் பி kept outside of the fridge. Okay, then biscuit is a small flour based baked food. Okay, so like bread, biscuit is also a small flour based. Okay, bread மாதிரி இது என்ன பண்ணுவாங்க பிஸ்கட்டே அப்படின்னா வேக வைக்கணும். ஓகே, லைட்டாக அந்த ட்ரை ஹீட்டில் வேக வச்சா தான் நமக்கு கிடைக்கும். they are generally made up of wheat flour or oats and sweetened with sugar. Okay, so the biscuit is made up of wheat flour கோதுமை மாவு, then oats means it refers to the தானியங்கள். ஓகே, and sweetened with sugar. ஓகே, அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ஸ்வீட் அண்ட் சுகர் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். then the main ingredients of biscuits are flour. ஓகே, மாவு, then sugar சர்க்கரை, then butter வெண்ணெய், then water, milk, then baking powder. Baking powder means in Tamil we call it as சமையல் சோடா. ஓகே, and flavors means like we need a cream biscuits means add some cream like that. Okay, then vanilla flavor, chocolate flavor like that. Okay, biscuits there are 3 types of biscuits available in shops. Okay, first one is salty biscuit, second one is sugar biscuit, and third one is cream biscuit. Okay, so biscuits are salty or sweet, and some biscuits have cream in between. Okay, so between the biscuits they have introduced some cream. Okay, then biscuits are made with baking powder to make it airy. why பிஸ்கட்டில் அவங்க பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சமையல் சோடாவை ஏன் பிஸ்கட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் இட் வில் கெப்ட் இன் த க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் ஆர் க்ளோஸ்டு பேக்கேஜ். ஓகே, ஸோ அந்த க்ளோஸ்டு பேக்கேஜில் இருக்கும்போது அது ரொம்ப நாள் என்ன பண்ணணும், கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி they add the baking powder and to that baking powder to make it airy. அந்த பேக்கிங் பவுடர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பிஸ்கட்ஸை வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் காற்றோட்டமாக இருக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஐரி மீன்ஸ் இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு காற்றோட்டமான. ஓகே, ஏர் ஃப்ரீயாக அது இருக்கணும், ஏர்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் they add the baking powder. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.